can you see? 'Cause I love Lucy, yes, I love Lucy, and Lucy loves me. I'm gonna go on television handcuffed to her, do you? As your agent, I say go on. Well, as myself, I say no. Do I get a vote? No. All right. Are you gonna cancel or shall I? You cancel your 90%. My 10% goes on. You might as well go on, Ricky. They'll find out why you're canceling. It'll be in the papers. Oh. Get on stage, Mr. Ricardo. All right, we're coming. Well, come on, will you? I got a wife and 2 kids. All right, come on, honey. Now listen. You stand behind me as much as you can. No funny stuff now, understand? Yes, sir. All right. Thank you. And now, ladies and gentlemen, that well-known band leader who is currently appearing at the Tropicana nightclub, Ricky Ricardo. Hello, Ricky. How are you? Well, it's certainly very, very nice to have you on the show with us. Well, it's very nice to be here. Tell me, Ricky, what's new with you? I hear you've made some exciting records lately. Well, Well, they've been going pretty well, yes. Oh, isn't he modest, folks? Oh, Ricky, would you tell us some of the names of the records? Some of the names? Yeah. Well, now, let me see. Yucatan. Uh-huh. And, Similo. Oh, yes. Now, let me think. In Santiago, Chile. Oh, would you sing Santiago, Chile for us? Well. How about it, folks? Okay, boys, hit it. Santiago, Chile, in Chile at all. You pay a señorita, that's all you will go. Their folks are very friendly, they stick around close from you first. How do you do till your last adios? Santiago, Chile, and what is yours? Sets your heart burning, the tempers your sores. So take a friendly warning and cool down the flame unless you want the lady to take your name. A Chilean moon, a Chilean sigh. Your heart goes up like fireworks the 4th of July. The night may be cool, but if you're no fool, then Chile isn't Chile as a rule. You whisper yo te quiero, if you're the caballero, she'll take her a mate. In case you are selected, you lucky señor, in Santiago, Chile, in Chile more, Santiago, Chile, in Santiago, Chile, in Santiago, Chile, in Santiago, Chile, in Chile, at home. Mīļā Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Vilhelm, nu cik necik ir pagājis uz priekšu?
Vēl neesmu ievīlējis ne skrambiņu. Nu, cerēsim, ka Šulcs paspēs. Tu esi droši, ka producents neko par šiem dzelžiem nezina? Neuztraucies, neviens nav pat redzējis, ka tu ienāc studijā. Rambāna kungs, pēc 2 minūtēm sākam ierakstu. Tā, mēs nepaspēsim. Nē, mums ir jāpaspēj. Producents mani nositīs, bet tevi nekad neaicinās ne uz vienu ierakstu. Man ir viena alga, es taču neiešu kadrā pieķēdēts pie Monikas. Kā tavs aģents, es saku jā. Un es kā Roberts Rambāns saku nē. Vai man ir balss tiesības? Nē. Skaidrs. Tā, kurš no mums ies un pateiks, kad ieraksts ir jāceļ? Tu savus 90% var atcelt. Bet es no saviem 10% neatteikšos. Robert, viņu lūdzēju uz studiju. Ja to uzzinās, tevi izvazās pa dzelteno presi. Rambāna kungs, mēs jūs gaidām. Jā, mēs jau ejam. Robert, es jūs ļoti lūdzu. Man mājās ir sieva un 2 bērni. Tā, Monika, tu stāvi man aiz muguras un kadrā nelien. Esi klusa un rāma. Labvakar, mani mīļie raidījuma skatītāji. Šovakar mums ir īpašs raidījums, jo mums ir īpašs viesis. Pazīstamais nakts kluba Flamingo dziedātājs Roberts Rambāns. Labvakar, Robert! Labvakar! Sveiki! Jāteic, neskatoties uz to, ka tu esi nenormāli aizņemts, es pēdējā laikā tā dzirdu, man liels tomēr izbrīns, ka tu esi atnācis. Man prieks arī vienlīdz ar to, tad pasaki, kas ir tavas aizņemtības iemesls? Mēs tikko ierakstījām jauno disku, nosaukums Latvijas zaļais sienāzes. Tas nav tieši baumas, jo patiešām es par tavu disku esmu dzirdējis, un es pat esmu dzirdējis, ka šim diskam ir tā kā nedaudz folkloristiska ievirza. Jā. Tā ir, jā? Jā, tur ir vairākas dziesmas. Es domāju, ka skatītāji paši vērtēs, cik viņas ir labi izdevušās. Tur ir dziesmas Subotas maršs, Ainažu, Zaļais strēlnieks, un tam līdzīgi deputātu dziesma. Es par radio gan esmu dzirdējis arī Atašiem Susekli. Jā. Tā arī būs iekšā. Jā. Robert, kura no šīm dziesmām tev pašam ir sirdī vistuvākā? Brīvdienas nāk. Robert, ja mēs palūgtu, es arī skatītāju vārdā tev lūkšu, vai mēs varētu šeit dzirdēt to dziesmu? Jā. Nu ko, mīļie? Jūs jau redzat, studija šodien ir neparastā iekārtojumā, un tas ir tieši tāpēc, ka mēs zinājām, ka Roberts piekritīs mums dziedāt. Tātad Roberts Rambāns un dziesma. Aiziet! Ak, cik tas jauki, kad ir brīvdienas klāt, un nu var uzdziedāt. Nāk daļas meitenes un vīns saldais līst, un tas nekas, ja rozes vīst. Skrien dienas mēneši un gadi nāk klāt, nav jēgas naudu krāt. Tādēļ, ja pēkšņi visa pasaule grūst, to atcerēties būs. Vēlētos kļūt mākslinieks, kas dzīvi iztaiļo. Es vēlos TV zvaigzne kļūt, ko visi aprīno. Es vēlētos būt kosmonauts, kas augsti uzlido. Es vēlētos būt aktieris, kas dzīvi notēlo. Šis mīlas dzēriens, tas prot mums skurbināt, līdz kvēli sapņi nāk. Par dzīvi priecāties un sevi neskundināt, to ne jau katrs māk. Vēlētos būt mākslinieks, kas dzīvi iztaiļo. Es vēlos TV zvaigzne kļūt, ko visi aprīno. Es vēlētos būt kosmonauts, kas augsti uzlido. Es vēlētos būt aktieris, kas dzīvi notēlo.
No, jak ci idzie? Nawet nie drgnęły. O, mam nadzieję, że ten ślusarz zaraz tutaj będzie. A reżyser wie, że ja to mam? Nic nie wie, nikt cię w nich nie widział. O, Słucham! Cezary, wchodzisz za 2 minuty. o. Lepiej powiedzmy im, co się stało. No nie mogę tak wystąpić. No, powiedz im, że nie wystąpi. Musisz, inaczej ten producent się wścieknie i nigdy już u niego nie zaśpiewasz. To nie zaśpiewam. No myślisz, że pokaże się publiczności tak przykuty do niej? Jako twój agent żądam, żebyś wystąpił. A ja jako twój artysta odmawiam. A czy mogę coś powiedzieć? Nie! Ja mam im powiedzieć, że nie wystąpię, czy ty? Powiedz im, że nie chcesz swoich 90%, ale że ja chcę swoje 10%. Wiesz co? Może lepiej, żebyś zaśpiewał. Bo oni jak się... Oni się i tak dowiedzą, dlaczego odwołałeś ten występ. No i wszystko to opiszą w gazetach. O. Cezary, wchodzisz. Już idzie! No proszę cię, zlituj się, wiesz, że mam żonę i 2 dzieci. No dobrze, chodźmy. Masz się trzymać blisko mnie, pamiętaj. Tylko bez żadnych numerów, rozumiesz? Tak, proszę pana. No. Dziękuję bardzo. A teraz przed państwem znany z wielu występów w klubie Tropicana nasz miły gość. Cezary Cwał Wiśniewski. Witamy w klubie Apollo, panie Cezary. Cieszymy się, że zaśpiewa pan dzisiaj dla nas. Ja też się bardzo cieszę. Proszę bardzo. Coraz bliżej siebie, wiesz. I coraz pełniej z każdym dniem. Ukojenia ciepły rytm. Teraz wyznacza nam, jak żyć, jak żyć. To pilody z ważnych słów, paru słów, które nam dyktował chór. I już dbając, by ten dar, co w każdym z nas nagle budzi się, dojrzałych przybrał was dla siebie. We dwoje przy sobie. I choć próby znaczył czas, nie zabrakło nas dla siebie Underwood is on stage announcing that Hannah's won the award right now. I haven't even thought about what I'm going to say yet. Well, lucky for you, I did. All you got to do is read the teleprompter. Your daddy's thought of everything. Except the key breaking. Uh-oh. I hate when he says, uh-oh. Yeah, it's almost as bad as when he thinks. 5 and 30 seconds. Oh, boy. Gee, I wonder what's going to happen next. Gee, I wonder what's going to happen next. I have an idea. No! Normally I'd agree, but this is a good one. Accepting her award live from Los Angeles, Hannah Montana.
thank you so much for this incredible honor. And it means even more knowing that it's coming from the good folks in Nashville, the place that I'm proud to call my hometown. Hooray, Nashville! I only wish that I could be there in person to tell you how I truly feel. This is my special wave. To Grandma! Hi, Grandma! Bye, Grandma. Every time that I hear True Friends, it always makes me think about real friendship. Sorry, a little something in our teeth. All better. As I was saying, friendship means a lot to me. In fact, this song was inspired by my best friend. She's been with me through everything, and even though sometimes we fight, we know we'll always get through it because, well, we love each other. And nothing says it better than this song. True friends will go to the ends of the earth till they find the things you need. Friends hang on through the ups and the downs. Bless you. You've got someone to believe in. Thank you for believing in me, and thank you for this award. I love you all. Good night. I'm sorry. Me too. Ow. Ow. Aww. But they aren't here right now. Huh? As a matter of fact, I have no idea when they'll be back. It might be hours, or days, or weeks. Get under the table. Maybe I'll just look around, huh? Well, you can't look in there, officer. Why not? Because Because? because he's eating cake. That's right, officer. Would you like to eat some cake? Never mind the cake. Didn't I see you at the Regal Beagle handcuffed to a blonde? Oh, yes. Yes, that's right. It's just a little game we play, you know. I mean, those are actually they're toy handcuffs. Toy handcuffs? Yes, that's right. Otherwise, we'd still be attached, wouldn't we? Why are you wearing those gloves? Oh, these gloves? Oh, well, you see, I always like to do the dishes after I eat, you see. So what I do is I put these gloves on while I'm eating, and that way I save a lot of time. Isn't that right, Jack? Yes, that's definitely right, Jack. Well, I'm sorry I bothered you folks. I'll be on my way. I'll show you out Bye. this way, officer. Come on. Is he gone? Yeah, everything's all right. No, it isn't. What do you mean? You ate all my cake. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Czy Jacek, Przypadek i Zuzanna Śnieżanka mieszkają tutaj? Tak, mieszkają, ale niestety nie ma ich w domu. Nie mam nawet pojęcia, kiedy wrócą. To może być za kilka godzin. Albo kilka dni, albo kilka tygodni. Pozwoli pani, że się rozejrzę? Nie może pan. A dlaczego nie? Bo co? Bo mój kolega je tort. Dzień dobry. Tak, jem tort. Chce pan się poczęstować? Dziękuję. Czy to nie pan był w kajdankach w pubie Muszelka razem z taką blondynką? A, tak. Bawiliśmy się takimi kajdankami zabawką. A to nie były prawdziwe kajdanki? Nie, no skąd? No nie no, gdyby były prawdziwe, to bylibyśmy nimi złączeni aż do tej pory.
No widzi pan, jak on się wygłupia, tak samo jak z tymi kajdankami. Chwileczkę, a dlaczego pan nosi rękawiczki? Jakie? A te. No. Włożyłem je, dlatego że zaraz po jedzeniu chcę zmywać naczynia i wkładając je przed jedzeniem zaoszczędzam dużo czasu potem. Prawda, Krysiu? To prawda. Rozumiem. Przepraszam, że zawracałem państwu głowę. Do widzenia. Do widzenia. Odprowadzę pana, do widzenia. Do widzenia. Poszedł, wszystko w porządku. Wcale nie jest w porządku. Dlaczego nie? Zjadłeś mi całe ciasto. Heaven you'll see, 'cause